Good morning, guys, and that's, my friend, is the SMX, and that's the bridge to SM Seaside. Diba? Piyaw kayo. And mo right turn ta, there is SRP. We're heading to Talisay, diba? Para lang makita ninyo how close SM Seaside to Talisay, going to, Larawan Beach, Poblacion, and to the food park. Oh, diba? Okay. So, we're here. Diba? Mani ang Cebu South Coastal Road, or ano lang to, the SRP. Diba? The South Road Properties. And, nakita na seaside, mauna ang New Star. Dito Padong sa dalan. Anyway, so it's a beautiful morning. It's a Sunday actually on this drive. You might be curious why there's no traffic. It's early morning. It's early 7 a.m. and today we're gonna take you down to Talisay for a little trip dito sa atong favorite lechon places. Kaya actually mo order ko na lechon dahil not for Christmas but for our Christmas party. Ningon na akong amigo na ganahan siya na lechon sa Christmas party, so ato na lang ta pa-reserve kong lechon daan December 22 alas 5:30 na to ipa-deliver dito sa Bayfront. Diba? Or I don't know kung i-deliver pa na mong kuhaon, pero tanaw na to. Ay ganahan mo na akong amigo na mo tilawg lechon sa Talisay. Anyway, there's El Corso Philinvest. You always see that because sa atong mga drives. Because this is City de Mare. Yeah. Haunya, di mo tuyok dito, di man kaliko. But yeah. Anyway, matutag Talisay para a little trip to the food park. So, unsa sila ka-close sa SM? 3 minutes naman eh. Abot naman ka din repita, pero takay bawe hindi na Sunday lagi ron. But yeah, but normally the best time to go to Talisay yun para nako is on a Sunday morning like this. Padili kuan ba, no pressure, no. Imagine lagi having lechon for breakfast. Medyo lang na yung mga bakilid libak-lupak mga daan na repita na hopefully spaltuhan na nalagpag ko. Mo ka-feel mo sometimes road quality is important also na hopefully yung mga meaningful projects ba na mari. Although most of the problema kay ilan man yung sarhan yun sa noon to rehab this, so they have to find a way. Pero bisag by blocky lang ba because diba it affects kuan ba sabi na kung mga trucks at diba na effect sa experience at sa mga tao diba kung turista. Yeah, because this is such an important road na kaning dana is the access for trade, commerce, tourism, even commuters. Diba kanang taxi, may mga jeep noon, pero na may mga bus, may bus. But yeah, this is the place na alagaan nato. So hopefully mailan ning take care ng mga lupak-lupak. I don't know kung Talisay side naman or Cebu City pa, but nilang kung i-maintain
mag-aspalto, mag-kuan. Kaya lang. Sa main road lagi, sayang kaya na mga inganin, mga bangag. Ano naman ni mga bangag-bangag. Kadugayan kung di ni alagaan, mamudako man ang bangag. Then wala. Guba na sang daan. Or I don't know. Mas nindoti ka na silang maguba na kay. Mas kuha na project ba. It's a major project. Pila ka millions ang budget ba, pero yeah, nisumsad kung puro na murag pitikash pa na itong pag-maintain sa daan, but it should have a, you know, regular maintenance, diba? Okay, lisod kayo wala, marag okay. Sorry about that. Lisod yung gani akong bagong phone, sa mabugatan niya akong holder to stabilize it. You have to buy a new one, but anyway, nasa mga laming kandingan rin, like Fes kandingan, mga Rex kandingan, nakanis lang kandingan rin. Narang Rex kandingan. Diba? Nasa Balbakuan sa Izu na nadiri. And mauna, we're gonna go straight at matantag stop. Sige lang. So anyway, pa 6 minutes pa, pero ato man so ato lagi posto kadiyot, but yeah, because of the traffic light. But yeah, wala ta, adahin na ta sa itong biyahe. But I think ang biyahe lagi, it won't reach around even 15 minutes. Nakaabot 15 minutes nito from SM to Talisay. Pero chill naman itong drive. Kaya mawala yung tumba man kung magpakusog ta. Yes, Talisay is really home for the best lechons, you know, in the Philippines, diba? We always say na marabag ng lechon lang. Hindi sa magpapiling Talisay. I know there are many lechon hot spots in the world. We don't call it lechon actually here. I mean, naging terms sa lechon, we call it idasal actually. But pero yeah, one of the best hot spots for lechon gini ang Talisay. Howdy. We're going there, and on a Sunday, grabe ang lechon dari mo na fiesta again. So we will show it probably, I don't know. Hindi man ganahan ng YouTube mag-feature ani na mga pagkaon. Yeah, but we are gonna, you know, tour around, let you show you what's there. Man, I think daghan ng padung na dito. Diba? Kung mo lagi matuta, medyo busog ka, nag-breakfast ka, yun lang. But yeah, today my goal here to really to put an order. Because I need to order actually for a Christmas party sa among grupo ba. And our boss, our head, si Robbie wants Talisay inasal. Okay, tara, reserve na. Ari na to sa Carmen Village Purok Spinach. Nice kaya mga purok na name, but different interesting plants, but Purok Spinach. It's like so Filipino but so American. Ano, kalingaw lang ba? Dili, purok alugbati ba? Purok spinach.
puro patatas. Oh, it's like puro potatoes. So wala, mga to magian to ninyo tong Carmen Village, di pa tumaon, di pa muliko dito. Oh, di ba? Ay sagliko dito kay. Di pa man, nalag overtake aning mga e-bike. May mga rules sa e-bike, di ba? Sa to kanang di pwede dakpon. Pero hindi sila dapat moto sa highway, di ba? Lang na, I don't know kung ano na sa ato ng policy sa government, but which is a good upgrade by the way. Pero kung gihapon mo rin like tricycle, pero likot na Speedy Rosario sa Pok sa Luyot. And we just go straight to JP Rizal Street. Jose Procopio Rizal. So mana, this is Poblacion Talisay already. It looks like really a poblacion, di ba? Kanang namoy poblacion sa inyong mga towns. This is Poblacion. Normally this is the Spanish era na the way they design towns. The Poblacion is where you have the municipio and normally the church as well, di ba? The separation of church and state. So church, ang state apad. Panay plaza normally, pero I don't know, Talisay na ba ni plaza dari Napita, but yeah, one in Rizal Street, it's named after our national hero. Diri ang munisipyo sa unas Talisay dapit, pero diretsohon na niyo, pero di naman na okay. Ay mga lechon, pabaligya. Di ba ka na tanawa kita mo anak. And that's the church by the way at the back. Diba? Kita tag parking. Kita samantani doon. I've loved Poblacion. Diba? Paano yung Poblacion? Pero mga munisipyo sa una, pero nahin mo ng Talisay City College. Of course, sa Yus Buntag nagkana rin traffic dre because mana kay Pakals because of inasal. So mo tuyo ka tapos din lang kamo, wala na lang ko wala na lang ta. Okay, going to our favorite ya. Okay, ni hatag mas lang ako. So thank you. Derita. Busy na. Ulit ko na lang ko dali sa akong normal na parkingan. Dapat ako dito, but yeah, and nanatas Talisay Food Park in less than 15 minutes. And thank you so much for watching. Bye.